Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni Mwalimu Hashim Saiboko ambaye ni mkuu wa shule ya sekondari ya Kiislamu ya Ihsan iliyoko hapa Kigamboni. Leo Oktoba 9 mwaka 2018 tumepata fursa ya kutembelewa na wageni ambao ni wakufunzi au wanajiita trainers. Kwa hiyo wakufunzi hawa wawili ambao mmoja anaitwa Elmari kutoka Kuala Lumpur na huyu mwingine anaitwa Hanel Bareg kutoka Afrika ya Kusini, ambao wamekuja hapa Tanzania kwa mkataba na shirika la kimataifa la misaada linaloitwa NAMA ambalo liko na makao makuu yake Kuala Lumpur nchini Malaysia. So I will be asking for your support. Our dream is to become leaders of those who are centers of excellence in Tanzania. Oh, wow. So we lead them to help others. Yes, That's our fantastic. Wow, that's a fantastic vision to have. To lead the others. Among the members of the Center of Excellence schools, we become leaders of the groups. Then we lead the efforts to make sure that others are acquiring the same methods as well. So we hope that we will remain connected. Social media is available. Yes. So I hope that we shall be tapping from you as long as you live when we live. Yes, no, yeah. I mean, my organization is called Right Education. We work in many different countries, and yes, we welcome any collaboration, any help that you need. Please always reach out. Ask if you need help, if you need extra resources or anything. We are there to help you. Yeah, we hope we shall enjoy your consultant services. Thank you very much. So, no, this is all very inspiring and makes me very happy, and thank you for giving us this opportunity, because we don't always have the opportunity to see what's happening as a result of our training. So for us, it's also a learning experience to see what's happened, where can we also support more, and what are the next steps in this journey. So Haneli supports also in Lebanon. She's worked in the Emirates. Of course, does a great work in South Africa, and we are very pleased to have her as one of our associates. So yes, and I'm Almarie. I've been working in education for a very long time, and my company now, I have two companies, Right International and Right Sindhi and Berhad in Malaysia. So in Malaysia we are just at the moment rolling out a national transformation program that will be going into the Malaysian public schools. That's my second large program I've designed for Malaysia. So first was the Trust Schools project, and this project is called Genosis. So it's about embedding design thinking and thinking skills in the Malaysian curriculum. And then we have lots of projects with foundations, like Credit Suisse, it's one of our sponsors. So we work in many different schools. And of course, I also develop programs for thinking skills for young children. We've done a lot of things in education. So I have about 30 consultants working for me or with me from across the world. So, yeah, I think we are very fortunate to meet people of your caliber. Oh no, we are fortunate. We are fortunate. Very fortunate. We are very. It's an opportunity many people will not get. Well, we are saying we are having an opportunity not many people will get, so it's a mutual benefit. It's a mutual benefit. Hawa wakufunzi na mkataba wa kusomesha wakuu wa shule kama 20 hivyo 22, na wamekuwa wakifanya hayo mafunzo hapa Dar es Salaam, na sasa hivi kwenye awamu ya 3 ya mafunzo hayo. Thank you very much for the school for your invitation, for all the organization, the bus, and I think we are even more privileged to be here, because this is what our work is all about.
And sometimes when you sit in a training room away from it, you don't think about the realities. But we are here today, and we will approach this day as a consultancy visit. So, what we would like you to assume and think of is, think of yourself as here today in the role of consultant, as you would be doing when you go to new schools beyond this visit. So, what we will do quickly is go through the process, what we have to do when we go on a consultancy visit, and then we are going to actually go around, have a look at the school, gather some data, come back, discuss what we've seen, and then come up with some suggestions for development. And thank you very much, Mr. Musoya. Thank you, Mr. Yusuf, for allowing us here. You are our clients today. So as our clients, the very first thing that you do when you go for a consultancy visit is to discuss with the clients what would they like to have out of this visit. What is their expectation? So if we open our books on page 68, you will see that the objective is to conduct a school consultancy visit, and we will utilize some tools, identify areas of strength and of development, and of course use our very professional communication strategies when we provide that feedback to our clients. And it's part of the EduLead course, especially the competencies of implementing the EduLead course, the communication strategies, and of course 7.2, the strategic approach to cascading or sharing the learning with other people. So on page 69, we have here the first step that would be the communication plan. So when you meet with a client, you will say, okay, what are your expectations of me? What would you like to get out of this? And how are we going to share this information? So at the end of the visit, would you like us to give you some feedback? Would you like us to write you, share this information via an email? How are we going to communicate our findings? So what we will do now is plan our visit agenda. So you meet with your client, you talk to your client about why does he want you to come in as a consultant? Do they have a specific problem in the school? Do they have something that or just general feedback and advice? So after you've discussed that with your client, and you've taken a few notes about what the expectations are, you then plan your visit agenda, which would mean what will you be doing during the visit. So before we get to that, in your books, from what we have discussed, quickly make a few notes on the expectations as was communicated by our client. So just make a few notes. What is the client's expectation? Sorry, I've got your books. Make it bullet points. Point 1, bullet 2, bullet 3. Like you would do when you've met with your client.
It's very important after you've had this conversation with your client and you've written down the expectations to check with him. This is what I've written down? Are we on the same page? Did I hear you correctly? So that you can confirm that you understood it correctly. Because sometimes when we listen and we make notes, we might miss something or misinterpret something. So always important to say, okay, this is what I've heard from you. Are we okay? Is that what you expect? And then you agree. Okay? All right? So now let's plan our visit agenda. What would be the first thing you would usually do when you go to a school? So now you've arrived at the school, you climb out with your book and maybe your camera, you're ready to start your phone, ready to start your visit. What's the first thing you will do? Yes, Monsieur. So the first thing would be a meeting with the management. So a short meeting with the management. That would be your first agenda point. During that meeting, so in your agenda, number 1, meeting with administrator. And usually you will plan your day carefully, right? So you'll say usually that meeting takes around 15 to 20 minutes. So, of course, now it is already 11:20. We've already had our meeting with the management. So that was from 11 till 11. Let's say it was from 11 till 11:20. Just write as if that was your meeting. Okay. Tools needed. Do we need much tools? Well, if you have a business card, you will exchange your business card. You can show your the learning walk tool. You can share with the principal what you have. But usually for this meeting, you wouldn't need so much tools, right? Just your agenda template, that would be enough. Yes. Then your second step, what will you do then? Depending on what you agreed with the management. You can do one of many things. You can do a learning walk. If the school arranged some lessons for you to attend, you can do 2 lesson observations, a learning walk, and usually you would do an interview with the teachers, an interview with the students, and you will also ask for some time to look at the documentation in the school. Their plans, some teachers, planning, some student work, some data that the school has. So those will usually be the activities on a school visit. We're not going to do all of that today, but usually. So learning walk, lesson observation, interviews with teachers and students, and documentation analysis. That's usually the 4 things that you would do when you go to a school to really get to see what's going on in the school. Kwa hiyo walipofika safari hii walitaka waone hiyo programu ambayo inaitwa EduLead. Lengo lake ni kuandaa walimu ambao wana uwezo wa kufundisha wanafunzi na kuandaa kwa ajili ya kuweza kuchukua dhamana ya uongozi katika karne ya 21 hii. Kwa hiyo wanahakikisha kwamba hawa watu wanaohudhuria hii semina au hayo mafunzo watakuwa na uwezo wa kufundisha wanafunzi katika njia ambazo zinakubalika za kisasa za kuwafanya wanafunzi waweze kufikiri, waweze kufanya maamuzi, waweze kuwa ni wabunifu, waweze kuwa na uwezo wa kushirikiana na watu wengine na kuheshimu na kuheshimiana na watu wengine
na kukuza mahusiano kwa ujumla, wakati pia wanakuza maarifa. Ujumla wa yote haya unawafanya wanafunzi pia waje waweze kuwa ni viongozi wa baadaye. Kwa hiyo safari hii sisi tulikuwa tumepanga katika shule ya Kiislamu ya Ihsan kwamba kwanza tuwaombe tu hawa wakufunzi waje tu wakaone shule yetu, kwa sababu sisi utaratibu huo wa ufundishaji wa ushirikishaji wa wanafunzi tumeuanza tangu mwaka 2016 tulipofungua hii shule, na hasa mwaka huu tumeongeza juhudi sana katika kusimamia ufundishaji wa aina hiyo darasani. Kwa jina naitwa Abdul Hafiz Salim, mwanafunzi wa Ihsan Islamic Secondary School kidato cha pili B. Katika shule ya Ihsan tunatumia mfumo mpya wa ufundishaji wa karne ya 21, ambapo mwalimu anaingia darasani na wanafunzi wanakaa kwenye magroup, ambayo hayo magroup wanakaa watu 4. Mwalimu anakuja na activities ambazo ziko katika papers zilizoprintiwa, anatoa katika groups na watu mnaanza kudiscuss. Hiyo inakusaidia mwanafunzi kujua kitu gani ambacho ulisoma unakijua au unakikumbuka, kwa sababu kwenye kudiscuss so mpaka wote mpate majibu. Kwa hiyo unakumbuka hivi nilidiscuss hivi, hata ikifika kwenye kipindi cha mtihani unakumbuka katika group wenzangu walisema hivi na mimi nilisema hivi nikakosea, lakini hivi ilikopo sahihi. Kwa hiyo akishamaliza kugawa zile papers kwenye makundi, mnaanza mnadiscuss. Mkishamaliza kudiscuss mna group cheers, yani mnamjulisha kwamba mwalimu nyie mmeshamaliza kazi, bila kumuita mwalimu au kusema sijui madam, unaepusha ile kelele darasani. Kwa hiyo mna group cheers, mwalimu anakuja katika group, kisha kuja katika hilo group anaanza sasa kuhamakia sehemu ambapo mmekosea, yeye ndo anarekebisha. Alafu mkishamaliza, makundi yote yakishamaliza, wanajitokeza watu katika kila group, wanaenda group lingine kuchukua vitu walivyoandika wale na kuwapa walioandika wao, wanaitwa maambassador. Kwa hiyo ukishafika katika ile group unaelezea mlichoelezea katika group lenu, afu na wao wanakuambia tulielezea hivi. Kwa hiyo unapata ideas mbalimbali, ukija ukaziconclude mwishoni unapata meaning moja, yani ile ile. Kwa hiyo inakusaidia hata mwanafunzi darasani haulali, unakuwa active na kumsikiliza mwalimu. Kwa hiyo mfumo huu unamsaidia hata mwanafunzi. Kuna wengine from nowhere anadoji darasa, anaenda anajificha darasani kwa sababu mwalimu anakaa anatoa lecture tu. Kwa hiyo unajikuta unalala. Kwa hiyo unaona kipindi fulani kinaboa, sasa hivi kipindi fulani bora niondoke. Kwa hiyo mfumo huu unakusaidia hata wewe kuwa active, kutokuwa unakaa darasani una attend madarasa kila muda na vipindi unavielewa. Kwa hiyo nashauri shule nyingine zitumie mfumo huu wa karne ya 21 kuwasaidia watoto na wanafunzi kusoma na kufikia malengo yao ya baadaye. Kwa jina naitwa Tariq Said Kasoro, nasoma form 3B. Katika shule ya Ihsan Secondary tunatumia mfumo wa 21st century system ya kufundishia. Mwalimu anapoingia darasani, wanafunzi wanakaa katika groups. Kwa mfano group la kwanza, group la pili na group la tatu. Na pia alma groups yanakuwa napewa majina. Kwa mfano group hili inaitwa labda Gwalagwala, au group hili inaitwa Gwanta, namna hiyo. Kitu kingine katika hii system ni kwamba mwalimu anapoingia darasani anatoa activities. Kwa kila group inakuwa ina activity yake, wanafanya activities. Baada ya hapo mwalimu anakuja anaelekeza katika kila group jinsi ya kufanya hizo activities, na watu wanafunzi wanajielewa vizuri. Wanaelewa vizuri. Kwa mimi ninavyoona huo mfumo ni mzuri sana na unaemphasize wanafunzi kusoma. Tofauti ya system hii na system ambayo nilikuwa nasoma shule nilipotoka ni kwamba shule niliyotoka walimu anaingia anatoa lecture, yani yeye anaongea tu, ambayo kwa hii system nilivyotoka ni sio nzuri actually.
kwa sababu mwalimu tu atakuwa anaongea, mwanafunzi anauliza maswali tu, atakuwa achangii chochote. Kwa hii system mwanafunzi atakuwa anajifunza. Kwa sababu gani? Ukimpa activities fanya, atakuwa anaichangamsha akili. Kwa akishachangamsha akili na mwalimu anakuja anamsaidia, kwa atakuwa inakaa kichwani, itakuwa hawezi, yani si rahisi kutoka. Kwa sababu gani? Anajifunza yeye mwenyewe, na mwalimu akija akishamfunza itakuwa ni rahisi kukaa na atagain something yani. Lakini ikatokea bahati kwamba na wale wenyewe wakufunzi wametaka kwamba itokee shule ambayo iko tayari kuwaalika ili wakaone namna ambavyo yale mafunzo ambao wameyafundisha pale kwenye seminar kwa huu muda ambao umeshapita, hizo au mbili ambazo zimeshapita, ni kwa namna gani yale mafunzo yameletwa huko shuleni kwa wale ambao wanahudhuria hayo mafunzo. Kwa bahati nzuri walimu wangu waliokuwepo wakakubaliana nao kwamba waje hapa, na leo wamekuja hapa tangu saa 4 asubuhi. Wamekuwepo hapa, wamepita madarasa mbalimbali kuangalia ufundishaji wetu, na kwa kweli si tu kwamba wamefurahi, lakini wameshangaa ni kwa namna gani sisi tumeweza kuwa kama vile ni shule ambayo haiko Tanzania, iko katika labda bara lingine, namna ambayo tunafundisha. Japo ni kweli kwamba ndio tumeanza na tunahitaji kuboresha, lakini ukilinganisha na wenzetu si tuko mbali. Kwa hiyo wakufunzi hawa wawili wameshinda hapa na hao wanafunzi wao ambao ni wakuu wa shule mbalimbali hapa Dar es Salaam na mikoani pia, kuangalia namna gani shule ya Kiislamu ya Ihsan inavyotekeleza tayari ufundishaji ambao ndicho kitu ambacho wamekuja kuwafundisha hawa walimu ili waweze kwenda kule mashuleni kwao kukitekeleza. Wametembea madarasani, wameona jinsi ambavyo walimu wanaongoza madarasa, wameona jinsi ambavyo wanafunzi wanajifunza. Kwanza wamefurahishwa sana na jinsi ambavyo wanafunzi wetu tayari wanafanya kwamba kusoma ni kitendo cha furaha, na kwamba kwa vote vile wanafunzi wanaonekana kama wanafurahia kusoma, wanashiriki katika ujifunzaji na utengenezaji wa maarifa, na kwa kweli wametuahidi kwamba watakuwa tayari kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba utaratibu ambao tumeuanzisha tutakuwa tunauendeleza vizuri na kufikia hatua za juu sana, na wanatuona kama vile labda sisi tuko kwenye labda hatuko Tanzania, kwa sababu kitu ambacho wanafikiri ndio wamekuja Tanzania kukielezea na labda ndio hakijaanza, si tumeshaanza na tuko mbele kidogo kiasi cha kuridhisha. I'm Almarie Potgieter from Right Education, situated in Malaysia. We are currently working on a leadership capacity building program called EduLead, which is funded by the NAMA Foundation. And we work in countries across the world, in Tanzania, in Lebanon, in Indonesia, and in Kyrgyzstan. So the project that we have is to improve education leadership in schools and to develop education leadership consultants who will be able to transfer this knowledge about 21st century leadership from school to school. And the key focus here is to ensure that the learners who are developed in these schools are ready for the challenges of the 21st century, that they are collaborating, that they are communicating, that they are able to think critically, that they are able to develop and design and to be innovative. So the project that we therefore have is to train these coaches in all the 21st century leadership strategies of how to improve learning in the school, how to improve performance management of teachers, how to delegate leadership amongst their staff, how to ensure that they know that they have to plan their strategic plans to enhance and achieve the improved learning outcomes for their schools. We were very, very pleased here in Ihsan Secondary School today to see the change that has taken place. From teachers standing in the front of the class and students sitting in rows, they're now sitting in collaborative groups. The teacher is the facilitator of learning and not the one that just does all the talking in the classroom. We have seen the change in collaboration, the use of collaborative strategies, the use of assessment for learning strategies. So the school is well on its way to really demonstrating to Tanzania what 21st century teaching and learning really looks like.
I'm Hanneli Barangier, and I'm also a RightCon associate, but we're working together on the EduLead project that is sponsored by NAMA. It was amazing to see what is happening in Tanzania, the way in which teachers and principals just received the program. Today, while we were in the school, I had some conversations with learners, and they were so pleased with the way in which teaching and learning is facilitated in the class. The results have already improved because of that. So this is just a very small beginning, but it's going to have a huge impact on the education and on the type and quality of learner that the schools will deliver and will send into the world to really make a difference. Na kwa ujumla ziara hii imesaidia pia baadhi ya watu ambao wanadhani kwamba labda ufundishaji huu ni mgumu, labda unachelewesha, na kuna upinzani mwingi wa namna hii ya ufundishaji ambao inamweka mwanafunzi kwamba ndio kitovu cha ujifunzaji na ufundishaji. Jina langu mimi naitwa Hussein Ramadhani Msuya, ni headmaster wa Algebra Islamic Seminary, lakini pia ni mmojawapo katika kundi la EduLead coaches ambao tunajifunza hii programu ya cooperative learning au kujifunza kwa wanafunzi kushirikiana na wao na walimu wao. Programu hii leo tumekuja kuifanya hapa Ihsan ili pia kuweza kuangalia kiasi ambavyo imeweza kufanyiwa kazi katika sekondari ya Ihsan. Kwa hiyo katika kupita kwenye madarasa kwenye ukaguzi tumekuta Ihsan wameweza pia kuifanyia kazi kwa kiasi kikubwa sana kwa yale ambao tulikuwa tukiyasoma. Maana yake ni kwamba wameweza kutumia zile strategy hizo za cooperation kwa maana ya wanafunzi, uhusiano wa wanafunzi na wanafunzi, lakini pia uhusiano wa walimu na wanafunzi, lakini pia mkao wa darasani ambao unapelekea kusoma kwa kushirikiana. Kwa hiyo Ihsan pia wameweza kuimplement vizuri hii program. Kwa hiyo na nafikiri pia watafanya vizuri zaidi, kwa sababu kadri tunavyoendelea kusoma program mpaka mwisho tutakuwa tuendelee kuimplement katika mashule yetu. Kwa hiyo hapa iko vizuri sana. Jina langu naitwa Mojabu Mbwambo, natoka Algebra Islamic Seminary, shule ambayo iko Kigamboni, nikiwa kama ni deputy director. Tumeattend program hii ya EduLead kuanzia mwezi wa 3 mwaka huu 2018, na mpaka kufikia muda huu tumeshafundishwa tayari module 3. Programu hii imeweza kuleta mabadiliko katika maeneo mengi, hasa katika shule zetu tulizotokea. Tumekuja Al-Ihsan kwa ajili ya kufanya observation ya madarasani kwa jinsi wanavyofundisha na kuzunguka kuangalia mbinu mbalimbali ambazo tumefundishwa katika hii program jinsi zinavyofanya kazi. Ihsan Secondary School wamejitahidi na wameweza kulifanyia kazi hilo, na njia hizi za ufundishaji kwa karne hii ya 21 inaweza kuleta mabadiliko au mapinduzi katika sekta ya elimu, si katika Al-Ihsan Secondary peke yake, hata katika shule ngazi ya kata, wilaya, mkoa na Tanzania nzima kwa ujumla. Tuwashukuru NAMA kwa kuweza kufinance hii program wakishirikiana na An-Nahl Trustee ambayo imeweza kuleta matunda. Programu hii ni nzuri, na sisi kama wa participant au washiriki tunaandaliwa ili kuja kuwa wataalam katika hii program, kuweza kubadilika, kuleta maendeleo na mabadiliko katika sekta ya elimu Tanzania. Asante sana. Nashukuru sana. I would like to take this opportunity on behalf of my schools and my teachers, my principal, to thank NAMA's foundations and the madams Hanneli and Anna Mary for our effort is to make me happy today. Not only to make me happy today, but to make me born again and I expect maybe through these two madams I will become also a consultant, maybe not only in our country, but international consultant. That is my vision, and I hope God will bless it, and I will be through what our madams or our consultants are doing to me. Thank you very much. Nadhani wamejionea kwamba jambo hili linawezekana, na naamini kabisa kwamba wale watu ambao watakuwa wako waaminifu ni kwamba kama watahitaji kutekeleza katika shule zao, wanaweza pia wakahitaji kuwasiliana si watu wa Ihsan ili tujaribu kuwaonyesha namna ambavyo tumeweza kufika japo hapa tulikofika, na tunaendelea na tunaonekana kwamba tutafanikiwa inshallah kufika huko tunakotegemea kufika.
Asante.